ప్రొడక్షన్‌లో మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ జెన్‌కో ఏఈకి ఉపయోగపడతాయి. ప్రతి కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్‌లో మనకి ఉపయోగపడే టాపిక్స్. ఇదొక టాపిక్, మంచి టాపిక్ ఇది. సో, టాపిక్ వచ్చేసి కంపారేటర్స్. సో, కంపారేటర్స్‌లో మనకి చాలా సార్లు కూడా కాంపిటీటివ్‌లో అడిగినటువంటి క్వెషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. దాని గురించి మీరు వినండి ఒకసారి. సెన్సిబుల్ డివైస్, అదేవిధంగా డిస్ప్లే సిస్టమ్స్, అదేవిధంగా మ్యాగ్నిఫైయింగ్ సిస్టమ్స్, త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. అయితే జనరల్గా కంపారేటర్స్ అనేది కెనాట్ మెజర్ ద అబ్సల్యూట్ డైమెన్షన్స్, కెన్ మెజర్ ద కంపేర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇందులో మనకి కొన్ని డిజైరబుల్ ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. అది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గుడ్ కంపారేటర్. ఆ గుడ్ కంపారేటర్లో మనకి రికార్డ్ వేరియేషన్ ఎంత ఉందంటే 0.0025. అంటే మనకి కంపారేటర్లో గుడ్ కంపారేటర్స్ అని ఉంది. సో గుడ్ కంపారేటర్స్లో మనకి రికార్డ్ వేరియేషన్ ఎంత ఉందంటే 0.0025. ఇది ఈ యొక్క గుడ్ కంపారేటర్స్కి ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ మ్యాక్సిమం రిజిడిటీ. ఓకేనా. అదేవిధంగా స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్కేల్ రీడింగ్, స్ట్రైట్ లైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్. అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ద ఇండికేటర్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్స్ ఇన్ ఇట్స్ రిటర్న్ టు జీరో. ఏది కంపారేటర్స్లో. ఓకే. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ ఎయిదర్ ఆన్ హారిజెంటల్ ఆర్ వర్టికల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఏ ప్యాటర్న్. ద వర్టికల్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్లీ. మనం కంపారేటర్లో వర్టికల్ అనే దాన్ని మనం ఈజీగా మనం ఎక్కువ కామన్గా యూజ్ చేసేటువంటి కంపారేటర్స్. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ కంపారేటర్స్లో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే డయల్ గేజెస్ ఒకటి, అండ్ మెకానికల్ కాంపరేటర్ ఒకటి, సిగ్మా కాంపరేటర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ డయల్ గేజెస్లో మనకి క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడంటే డయల్ గేజెస్లో మనకి రేంజ్ వాల్యూ ఎంత అడుగుతాడు. సో డయల్ గేజెస్లో రేంజ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 0.3 mm, అదేవిధంగా 0.5 mm, 0.3 mm, అదేవిధంగా 0.5 mm, అదేవిధంగా 0.10 mm. ఏది డయల్ గేజెస్లో వాడేది ఎంత 0.3, 0.5 mm అండ్ 0.10 mmగా మనం డయల్ గేజెస్లో వాడతాం. అయితే అసలు యూజెస్ ఆఫ్ డయల్ గేజెస్ అని ఏంటంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ డీవియేషన్స్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్. ఓకేనా. సైజ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్, ఆ యొక్క పార్ట్స్ యొక్క అంటే ఒక మెటీరియల్ తీసుకుంటే ఆ మెటీరియల్కి నెక్స్ట్ మెటీరియల్కి మధ్యటువంటి రిలేటివ్ డీవియేషన్ దాని మధ్యలో ఉన్నటువంటి చిన్న డీవియేషన్ మెజర్ చేస్తుంటుంది డయల్ గేజెస్. అదేవిధంగా మెకానికల్ కాంపరేటర్స్. సో మెకానికల్ కాంపరేటర్స్లో ఆ మ్యాగ్నిఫికేషన్ K=L/A. మెకానికల్ కాంపరేటర్స్ దీంట్లో డయల్ కాంపరేటర్స్, మెకానికల్ కాంపరేటర్స్, అదేవిధంగా సిగ్మా కాంపరేటర్స్. సో మెకానికల్ కాంపరేటర్లో మ్యాగ్నిఫికేషన్ K=L/A, అదేవిధంగా L=100 mm. సో అదేవిధంగా A=0.1 mm, K=100/0.1 mm 1000. అదేవిధంగా రేంజ్ అవైలబుల్ ఆఫ్ 0.02 to 0.12 mm విత్ ఏ డివిజన్ ఆఫ్ వాల్యూ 0.001 to 0.01 mm. సో హియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ K=L/A. మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే మెకానికల్ కాంపరేటర్ యొక్క మ్యాగ్నిఫికేషన్ K=L/A. అదేవిధంగా ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ అవైలబుల్ 0.02 to 0.12 mm విత్ ఏ డివిజన్ వాల్యూ ఆఫ్ 0.001 to 0.01 mm. రేంజ్ అవైలబుల్ ఎంత 0.02 to 0.12 m, డివిజన్ వాల్యూ 0.001 to 0.01 m. సో ఈ విధంగా. అదేవిధంగా సిగ్మా కాంపరేటర్స్. సో సిగ్మా కాంపరేటర్స్ కూడా మనకి అదేవిధంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ సార్ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే అదేవిధంగా it can be used parts from
0.5 to 900 mm dia having tolerance of 0.05 mm or less. Okay, it can be used for pots of 0.5 to 900 mm dia having tolerance of 0.05 mm or less. ఓకే, అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి, by varying the value of P from 0.13 to 5 kg per centimeter square. ఇక్కడ దేనికి ఇది బ్యాక్ ప్రెషర్ గేజెస్. బ్యాక్ ప్రెషర్ గేజెస్ ఆర్ సోలాక్స్ కాంపరేటర్స్ ఆర్ సోలాక్స్ గేజెస్. సోలాక్స్ కాంపరేటర్, సోలాక్స్ గేజెస్. సో ఇక్కడ వ్యారింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎంత 0.13 టు 5 kg per centimeter square. అదేవిధంగా మనం when the clearance between the surface and nozzle, so here face is 0, surface and nozzle is the face is 0, and then the area of escape of orifice is pi d square by 4 where d dia of the nozzle. So orifice is the pi d square by 4. Then the condition of 0.6 less than p by p, small p by p less than 0.8 defines section of the characteristic with the experimental investigation shown to the linear within 1%. Mn is minimum value of mp by p is the 0.8. Mx is the maximum value of mp by p is the 0.6. 0.6 less than p by p less than 0.8. M is average of mx and mn. Ma is equal to mx plus mn by 2. For the linearly, mx plus mn by m is the average mx plus mn by 2. For the linearly to be within 2% of the limit or 2% of the limit or the linearity within 2% of the limit or. So here comparator projectile. సో అదేవిధంగా 0.55 less than p by p less than 0.85 is the substitution. Therefore sensitivity is directly proportional to the operating pressure P, inversely proportional to the MA. Okay, now 0.55 less than p by p less than 0.85 substitution. So here differential pneumatic comparators. So differential pneumatic comparator, actually it is cannot measure the dimensions. This is the cannot measure the dimensions. Only can measure the comparing of the dimensions. So here comparator of projector, optical projection is there. So optical projection is there in the photo of John Micro-Carter, the mechanical comparator. John Micro-Carter is the mechanical comparator. This is the ammeter is the mechanical comparator. The electrical and electronics comparator is the LVDT, etc. Okay, now ammeter is the mechanical comparators. Meter is the mechanical comparators. Adevidhanga electrical electronics comparators is LVDT, SSC, LVDT, etc. Eden-rolled Milnoth comparator is the optical. Eden-rolled Milnoth comparators is the optical comparators. So here is the completed. So the comparator, this asking the mainly what is this? This is the good comparator should be able to record variation of 0.0025. It should have maximum rigidity. Okay, now good comparators, desirable of good comparator ఎట్లా తీసుకుంటామంటే good comparator should be able to record variation of good comparator 0.0025, and again it should have maximum rigidity is there, a straight line character scale reading, and again what is this here? This is the dial gauges is there. The indicator should constant in return to 0, and dial gauges are available in the range of 0.03 to 0.5 mm, 0.10 mm. It is the measurements of relative directions of this size of the pots. And the mechanical comparators is there. Mechanical, what is this? This is the range of 0.02 to 0.12 mm with deviation value 0.0012 to 0.01, 0.02 to 0.02 to 0.12 m with a deviation value 0.0012 to 0.01. So here also is there the mechanical comparator, and again this one is this by varying value of P from 0.13 to 5 kg per centimeter square.
And again escape office speed is for 4 by 4 0.6 less than p by p less than 0.8. This is the maximum. Minimum is the 0.8, maximum the average mx plus mn by 2 is there. For the linear to within 2% of the limit is there. So here is the here is it can be used in the pot from 0.5 to 900 mm dia having clearance of 0.5 mm or less. So 0.255 less than p by p, 0.85 to the substitution. Okay, thank you very much. Thank you. Comparators is over. సో బిట్స్ చేస్తాను, బిట్స్ చూడండి ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అదేవిధంగా లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా క్లాస్ నచ్చినట్టయితే.